ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So here in this video we'll know about the kidney transplantation. So nowadays it's a common practice, right? Organ donation, kidney transplantation. So not only kidney, so any organ can be donated. Okay, so every human being have to donate their organs so that it will be helpful for the others. ఓకేనా, అర్థమవుతుంది కదనా. సో ఆర్గాన్ డొనేషన్ అనేది మనం చేయాలి. ఎందుకంటే సో మనం చనిపోయిన తర్వాత వీ కాన్ డూ విత్ అవర్ ఆర్గాన్స్. సో మనం ఆర్గాన్ డొనేషన్ అనేది చేసామనుకోండి, ఇంకొకరికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో అన్నిట్లో నౌడేస్ ఎవ్రీ ఆర్గాన్ ఈజ్ transplanted, right? So here also kidney is also can be transplanted. So kidney transplantation అనేది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే, సో ద రిసిపియంట్ షుడ్ బి capable enough to take that kidney. సో మ్యాచ్ అవ్వాలి ద డోనర్కిను recipient. So the donor kidney who is donating, the donor kidney should match with the recipient, even the blood group also. సో అర్థమవుతుందన్నా. సో డోనార్ కిడ్నీ అనేది షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ద రిసిపియంట్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ ఉండాలి డోనార్ కిడ్నీకి. సో నియర్లీ పికప్ విత్ ద క్లోజ్ రిలేటివ్స్ కానీ, జనరల్గా మనము క్లోజ్ రిలేటివ్స్ కానీ ఈజీగా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సేమ్ జెనెటిక్ వన్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ హియర్. సో క్లోజ్ రిలేటివ్స్ అనేవి majorly they'll help here. Students, my name is Vishal Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur in electrical engineering. I have an experience of more than 12 years in preparing IIT JEE aspirants for this examination. Under me already more than 100 students have cracked this IIT JEE examination. Right now I am associated with K Venkana classes. Now K Venkana classes, for the first time in Hyderabad, it has brought your top Delhi IIT and NITN faculties. Now what are you waiting for? Come and join us and realize your dream of getting into IITs. మేజర్లీ సో బయట వాళ్ళకన్నా కూడా మన క్లోజ్ రిలేటివ్స్కి బాగా మ్యాచ్ అవుతాయి. సో వీ హ్యావ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ like things like nowadays daughters are donating their kidneys to their fathers, mothers, like closed one. Have you heard the Selena Gomez like that? So her kidney is also transplanted. Her friend have donated the kidney. So we can resist with only one kidney also. సో చాలా మంది ఇక్కడ మన న్యూస్లో మనం చూస్తాము, ఒక్క కిడ్నీ ఇచ్చేసి వాళ్ళ ఫాదర్కి కానీ మదర్కి కానీ ఇస్తున్నారు. ఈవెన్ దర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో దే ఆర్ గివింగ్ ది kidneys. Not only any kidney, like heart also they are donating. So when this will happen here in the brain dead condition,
బ్రెయిన్ డెడ్ కండిషన్లో మాత్రమే మనము చేయగలము. సో వెన్ ఎవర్ మీన్స్ కోమా స్టేజ్, హార్ట్ డెడ్ అయిన పొజిషన్ కాదు, బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన కండిషన్లో వీ కెన్ టేక్ ద కిడ్నీస్. So coma patients, we can collect the kidneys from them. So this is about the kidney transplantation. Nowadays in the world, the many organs are donated here, and the patients are waiting for this transplantations here done, and they are living happily. So now along with kidney transplantation, here we'll discuss another topic in the same video, like different organs are also involved in the excretion. Not only with the kidneys here, different organs like skin. If you take a skin, skin, what does it just gives out the waste, like sebaceous glands. Skin will have the sebaceous glands. Even the sebaceous glands will remove the waste materials. See other organs also, they are involved in excretion. Not only kidneys కాకుండా మనకి వేరే organs కూడా help అవుతాయి. Okay, is it fine, right ma? So next, even the skin also is involved in secreting the waste materials. So even lungs also can do this job. So lungs will send the carbon dioxide, right, that's a waste material. And just liver also. Liver, it has the pigments like bilirubin, biliverdin, these are the verdin. These are the pigments. So when these pigments are formed, because in the liver, what will happen here, the RBC cells, they live for 120 days. So they are burst or they buried in the liver lobe, avi dead అయిపోతాయి. So whenever the RBC is dead, so these pigments are formed. Along with the biliverdin and the bilirubin, here urochrome also found. This urochrome is secreted through the urine. సో యూరిన్లో మనకి యూరోక్రోమ్ ప్రెజెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో biliverdin is excreted out as the bile here. So and not only with the liver, even the large intestine, like in the rectum, through the anus, yeah, the waste materials like the fecal matter will also just removed from the body. So not only the kidneys, many other organs also do the function of the removal of waste materials. Skin చూస్తే skin లో మనకి sweat glands ఉంటాయి కదా, out of the sweat glands the waste materials are sent out. Not only the lungs also, it just removes the waste air, that's a CO2 and other poisonous air. Next, liver kuda ante, liver is a graveyard of the RBC. So any RBC is dead, so this pigments are found, the substances. So urochrome emo urine valla vachestundi, bilirubin, they are the waste materials of bile. Next, not only this large intestine also sends out this waste material. So that's about the other organs of the excretion.